Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Elodie. On se retrouve pour la deuxième partie de The Cat Lady. Enregistré juste après la première partie, j'ai eu le temps de faire une petite pause et donc on va reprendre. Donc on s'était arrêté au moment où Suzanne rencontrait une vieille femme qui habite une cabane. Et cette vieille femme avait une drôle de voix qui s'apparentait à un diable. Et elle nous a fait une proposition que apparemment on ne peut pas refuser. Donc on va voir quelle est cette proposition. C'est parti. A lonely seashore. Please don't touch anything, dear. I wasn't going to. You lied to the whole world, Susan. And you lied to yourself. J'aurais pas dû toucher, c'est vrai, c'est pas bien. Surtout une peinture. Now we can talk properly, my dear. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Je vais répondre, est-ce que j'ai été punie pour m'être suicidée? Will I be punished for taking my own life? Most people would be, but not you, Susan. You see, I watched you long enough to understand how you feel. I don't expect you to believe me, but I actually have sympathy for you. Who knows, I could be your only friend. The only friend in the whole wide world. So like I said, I'm going to make you an offer. I want to help you. I will give you back your happiness in exchange for a simple task. Your life will change completely. You would be yourself again. And you will soon forget the sadness that has consumed your heart for years. Alors, que voulez-vous que je fasse? What do you want me to do? Yes, I think it's time to explain. But where are my manners? They're still in the hall. This is not a place for a serious talk. Follow me to the next room. I'll tell you everything you need to know. Oh, mais le couleur ça me dérangeait pas, hein, mais... Pourquoi pas? What's your offer then? Ah, il me manque un petit bout de parole. Susan, death can fix nothing. But though we are both dead, I am not death. I might seem just like a strange old woman to you, but I'm just as powerful as gods. And I chose you, Susan Ashworth. I'll need you to go back and face 5 people. They're not ordinary people. They're very special, just like you, only in a slightly different way. Ok. Ça ne dit rien qui vaille. D'accord. La traduction est un peu... comme dans le premier épisode, je disais, c'était fait à l'arrache apparemment. Du coup, il y a des phrases qui sont faites et d'autres non. Alors, en gros, donc le premier c'est en gros, je suis une ratée, pourquoi m'avoir choisi moi? Alors, si 5 personnes qui sont elles, qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai envie de revenir? What makes you think I want to go back? I finally did it. I killed myself. That's all I ever wanted. And yet, it turns out to be just another failure. I want this suffering to stop. Dear, dear Susan, you don't realize that the suffering never stops, do you? It only gets worse. This place is a passage between the world of the living
and the world of the dead. You enter one of these corridors and you never come back. But you don't cease to exist. You remain. On voit que Suzanne est assez... comment dire... elle a une vision assez terrible de la vie en fait. Apparemment, elle a beaucoup souffert. Et du coup, elle n'a pas forcément envie de revenir. On va dire pourquoi on l'a choisi. I'm a failure. Why did you choose me? Aren't you afraid I will let you down, whatever it is I have to do? Most days, it's enough of a struggle to crawl out of bed. I don't see the point in anything. I just want to disappear. And I hate everyone else because they know how to be happy. Everywhere I turn, there are people filled with hope and will to live. Or people so pitiful, they make me ashamed to be alive. I don't want them. There's nobody there for me. I am alone. I just want to vanish. This is the very reason I chose you, Susan Ashworth. I know how you feel, because I felt like this myself for a very long time. You and me are very much alike. If you succeed, you will never feel broken again. Elle est vraiment torturée de la vie en fait. Et du coup, je trouve que c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains en fait. Parce que s'il y a des personnes qui sont assez sensibles, je trouve ça assez dur quand même. Alors, ces 5 personnes qui sont-elles? Those 5 people, who are they? The parasites, that's what I call them. They don't know each other, but their destinies are bound together. You will have to keep your eyes open and be constantly on guard. Those people will want to get closer to you. They might even pretend they are your friends, but don't let that fool you. They have nothing but cruel intentions. They'll want to hurt you, Susan. They'll want to kill you. As harmless as they might appear, parasites are the evil scum of the earth, and they all deserve to die. Isn't my life bad enough without them? Don't be frightened. You will have a great advantage over them. They don't know that you know. Do you understand what it means? You will become my hunter, serving punishment for their sins. A tool of destruction. A dark angel walking through the river of blood. You find your purpose in life and you see for the first time how satisfying it can be. But how will I recognize them? There isn't a great deal of people in your lonely life, is there, Susan? You will know when you see them. Bring those deceitful bastards in front of me, and we'll make them regret for everything they've done. Elle m'a fait peur quand elle a commencé à parler plus fort là. Alors, vous souhaitez que je les tue? Are you expecting me to kill them? No, Susan, I'm expecting you to fight for survival. To do everything you can to defend yourself. I know you're not a murderer. Quite the opposite, actually. You're a good person. But I also know that you don't want to suffer. And those people will want to cause you pain. They won't hesitate. In the end, you might have no choice. Think of it as gardening. If there were weeds among the flowers, you'd pull them out, wouldn't you? You'd get rid of them without thinking twice about it.
I'm not really a gardening type, but I see your point. I'm glad. And remember this, you are not the only victim. If you don't stop them, the killing will continue. Innocent people will die. You have the opportunity to make the difference. And a chance to save yourself. Apparemment, on va avoir le droit de mort sur des gens, c'est un peu spécial, mais pourquoi pas. Donc, je ne peux pas me résoudre à faire ça, ce n'est pas possible. I can't do this. It's too much. Dealing with criminals is a job for the police, not someone like me. Indeed, you are weak. That's why I have prepared a special gift for you. Immortality. You cannot die, Susan. You will always return to life no matter what happens to you. What? This is the last thing I wanted. Please, can't you just let me die? I've made the decision. As long as they are alive, you cannot die. C'est un peu cruel, mais... Alors, c'est du chantage, je ne pouvais pas faire ça, ou... Cela doit être juste un rêve bizarre, je ne vous crois pas. On va mettre ça. This all must be just a weird dream. I don't believe you. Susan, see this door here? Let's go inside. Ça allait dans un endroit super I sombre. want to show you something that will help you make up your mind. Follow me. Bon, la ville, elle me fait peur, hein, franchement. Ah, je peux pas avancer. C'est encore plus oppressant que le premier épisode en fait. C'est en crescendo, je pense. Yes, it's you, Susan. Come closer. Say hello. I don't want to look at it. Haven't I had enough yet? That body in the ambulance. Then the forest. But this place is... This is exactly what I was trying to run away from. I don't want to be here. Make it go away. I assumed it would be wise to give you a little taste of the suffering you'd endure. I want you to understand that you can keep going long after you can't. Crucifiée toute seule, ça change tout. Je ne voulais pas être ici. Je crois que personne n'aurait vraiment envie de voir ça, mais... Je suis coincée sur la croix. Je pense que je pourrais facilement l'enlever. Maintenant tape la vie, pardon. Non. J'ai des idées un peu... Pourquoi ça marche pas? Susan, it's time to make a decision. The parasites are coming, whether you want it or not. You haven't really got much choice. You
must stand up for yourself. La musique elle est juste... wow. Bon, alors... Non, j'ai compris ce que c'était des accès, donc c'est bon. Moi, je suis une petite rebelle, je veux dire, j'obéis à personne. I take orders from nobody. I'll do it my way. Don't you understand? There is no other way. Well, I don't know that. Besides, you could be lying to me. How do I know you aren't? I'm no murderer. I don't want to be. I'll find another way without you. What? Look, I appreciate you giving me another chance. Don't get me wrong. I can see now that I've made a mistake, and I'm ready to try to fix my life. But I really don't like what you're saying. If there's one thing I learned in life, it's that people let you down all the time. If I don't rely on myself, I can't rely on anyone else. You fool! You damned arrogant fool! You have no idea what you have just done. Aurais-je fait une bêtise? But fine, have it your way. In the end, I will be the one laughing at you. I always am. Alors, l'insulter, être sarcastique, s'excuser. Je crois que Laura va savoir ce que je vais répondre. Être sarcastique. Yeah. Don't laugh too hard, old woman. You might break something. When we meet again, you will beg me on your knees to give you a second chance. I don't really believe in second chances, so I might have to disappoint you again. Look, this is all just a bad dream. I want to wake up. I'm back in the house. Ah, il n'y a pas de parole, ok. Très bien, je vais bien, je n'ai pas besoin d'aller. J'étais contente un peu de la tournure que ça a pris parce que du coup, avec les choix que j'ai I'm fait, sure I'll figure out what to do. avec les choix que j'ai fait, si elle me laisse parler, elle avait l'air un peu plus forte, un peu plus capable de répondre et du coup, juste après, elle a fait oh c'est cabot, des rêves, machin. Elle est repartie dans son délire d'être faible et tout. Du coup, ça m'a vraiment plu. Mais bon, j'ai bien aimé le fait Strange. d'être un peu The rebelle et flame seems sarcastique. strong and steady, but there is no smoke. Si je souffle, ça fait quoi? Oula. They left me no choice, Alice. Maybe one day you'll forgive me. Quand je vous dis que c'est malsain, ça l'est vraiment. I think that's enough for now. Il y en a plusieurs, donc I think that's enough for now. ok, on va souffler sur notre
What the... How did I get back here? C'est pas moi qu'il faut poser la question. Non, c'est la même chose, rien de nouveau. Ah, mais je sais. Avec le pied de biche, on pourra enlever les planches qui étaient devant le trou l'autre fois. Je sais pas si je vais avoir le temps de le faire sur cette deuxième partie, je pense que oui. Je peux vous laisser en plan comme ça. Et j'espère vraiment que mon record a marché, parce que sinon je vais péter un câble. En tout cas, je suis vraiment impressionnée par les musiques jusqu'ici, c'est vraiment du beau travail, quoi. Ça vous met dans une ambiance, mais de dingue. Toujours aussi peu pressé. Alors, on va pouvoir aller ouvrir ces planches. Yes. Examiner. Il fait noir à l'intérieur. Tout se sent autour du trou. Quelqu'un a-t-il été blessé ici? Passer la main, je sais pas si j'aurais fait ça perso, mais... Attendez, elle avait un bras super long là. Oui, tu fais quoi là? Eh mais c'est un truc de ouf. Je m'attendais pas au truc de ouf. Ah d'accord. Ah j'adore. Je crois que c'est d'accord avec moi, peut-être que c'est juste awesome ce qui vient de se passer.
chapitre 2. C'était juste une intro, mais de folie, quoi. J'ai pas de mots, là. Ça m'a tellement surpris. Yes, I do enjoy fine art. Thank you for noticing. There's a certain raw beauty to it that modern painters often fail to recreate. I always wanted to be an artist myself, but it'll be a long time before I can call myself that. I often say that patience are my canvas, but my job is more about restoration, obviously. I look at the damaged human minds and bring them back to their former beauty. I'm sorry, I'm probably boring you. No, it's not that. It's just... No, it's not that. It's just... Of course, and go home you will. As soon as we've done this little assessment, okay, you probably know how it works. I've read in your file you used to be a nurse. Yes, I know very well how it works. You want to check if I'm nuts. Well, I wouldn't use that expression, obviously. But yes, we have to make sure you're safe and figure out how to help you. Also, as a nurse yourself, you know there's always paperwork involved. These forms won't fill themselves. Honestly, Susan, you have nothing to worry about. This is just a formality. I could tell straight away that you are not nuts. Fine. What would you like to know? I will answer all your questions. Then I'll go home, take a long shower, and catch up on sleep. Wonderful. Let's see then. Where do we begin? She's awake, Doctor. Good evening. It's good to see you awake at last. You're in the Cedar Lake Hospital. My name is Andrew. I'm one of the doctors. Would you confirm your name for me, please? Bon, alors écoutez, on va s'arrêter là. Écoutez, c'était un épisode passionnant. Franchement, là, l'intro, j'ai juste adoré, quoi. Franchement, j'ai jamais vu un truc pareil. Avec la musique et tout, c'était juste excellent. Donc voilà, je pense pas que je vais enregistrer un nouvel épisode ce soir. Enfin, en tout cas, là, juste maintenant, quoi. Je suis encore un peu sous le choc, en fait. Le jeu est tellement malsain, mais à la fois, je trouve ça limite, enfin avec cette intro je trouvais ça limite drôle en fait, mais même si ça ne l'est pas. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous aussi vous avez vraiment apprécié autant que moi, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que voilà, j'ai vraiment envie de savoir de ce que vous en avez pensé, si vous avez pensé comme moi. Et voilà, en tout cas donc on se quitte ici sur vraisemblablement le partie du passé de Suzanne. Et donc voilà, et ben je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous, et puis voilà, bye.